kuna area chief, tunakutambua. Kama haupo, nitamwalika msimamizi wa ratiba mwenzangu akapate kutuelekeza kwa kitengo kifuatacho. Tafadhali. Area chief, karibu tu watambue wenzako tafadhali. Watambue tu, si kunena. Tafadhali, unaweza nena tu kama host. Jamii, all dignitaries na waombolezaji wote, hamjambo. Nachukua fursa hii kuambia karibuni hapa Siritanyi, Mskoma location, Mskoma ward, Kandui division, Bungoma South, Bungoma County, our beautiful country Kenya. I take this opportunity to welcome all the chiefs and assistant chiefs within the hall. Wakuje. Karibuni wote, alafu muweze kusema majina yenu. Makoha Lucy, senior chief na para location. Nafikiri yangu niliongea jana. I'm what I am because of that hero. Asante, mimi naitwa Robin Barasa, chief East Bukusu location. Mahali mheshimiwa Sifuna anasaliwa. To the family, please kindly take heart. Poleni sana. God is good all the time. I'm Ranga Scholastica, Senior Assistant Chief from Mwanda Sub-Location, Sub-Bukusu Location, Mula Division, Mula Sub-County. Take heart, the family of our late Madam Mefa. Asante. All mourners. Good afternoon, everyone. My name is Emily War. I'm here as a friend of the family of Mr. Lawrence Sifuna, all the way from Homa Bay County, Oyugis Town location, Oyugis Town East sub-location. Thank you. Mjambo nyote. Hatujambo. Mimi naitwa Willy Barasa Sitati, ni former chief ya Kibabi. Maina kako nilewa 60, eso maina wa 68. Asante. Thank you. Ese kupira pole marehemu kakole kasi lindai. Ndekese basa viongozi be Bungoma. Mugereka lirumbilie foli yanzo yali akwata hakikisha mheshimiwa ne muliano. Muhakikishe mbali lirumbilie yanzo ya libeo. Ese principal chief Rutaya Wilson Kayamba. Thank you so much. Waombolezaji wote, I'm the host assistant chief Robert Wefofwa. Nafikiria familia tumekuwa pamoja nao. Take heart, tutamaliza. Thank you so much. Asante. I want to say this on behalf of the family. Thank you all the cheerful contributors who have made this day to be the way it is. We are happy, and we also appreciate everybody who has taken his time to come and mourn with us. Thank you. My name is Awasike Alice, Chief Mskoma location. Asante. We recognize the arrival and presence of Mzee Patrick Wangamati, ambaye alifanya karibu sana na mwenda zake. So straight to sub-county admin. Karibu. Thank you. My name is Festus Juma, sub-county administrator Kandui sub-county, na niko na wenzangu watasema tu jina because of the interest of time. Please, your name. Thank you. I'm Rose Mtoro, Wafula, ward administrator, township. Hebron Obed Wekesa, administrator is Sangalo. Peter Azimio, village administrator, Samoa village unit. Thank you. Thank you. Abel Mutoro, village administrator, Namamka village unit. Thank you. Thank you. Sylvia Kwatindi Wanyonyi, Mskoma village administrator. Thank you. Thank you. Ruth Wekesa, village administrator na Masanda village unit. Thank you. Thank you. Na natumai kuna wenzetu wenye wanafanya county government of Bungoma who are below directors. Pengine penye huko beba tu mkono. Penye huko. Ya, simama punga mkono. Yes. Thank you so much. Just one. Omwami Lawrence Sifuna made me what I am. I'm a sub-county administrator, Kandui sub-county, courtesy Omwami Honorable Lawrence Sifuna.
esomo mutiru ba mutiru mwativisye kalaba mai kalaba mai papa mwekhalire khane bayaya poleni. Thank you so much. Back to MC. Asante. Kwa hii nafasi nimuite mwelekezi mwenzangu wa ratiba. Karibu sana. Asante ndugu. Nitangaze kama ifuatavyo. Tunaenda kwa kitengo kingine. Tukumbuke kwamba tuko kwenye hafla iliyo na majonzi nyingi. Kwa hivyo tumekuja hususan kuomboleza. Watakaofuata kuzungumza ni kuombe. Una uhuru wa kusema unayo yahisi kusema, walakin uyaseme kwa mipaka mapana na marefu ya heshima. Kwa kimombo, we are free to say what we desire. However, we must remember to be respectful. Ninaomba mjumbe katika bunge la gatuzi la Bungoma, mwakilishi wa wadi ya Muskoma, George Makari, uje na ualike wenzako nao wapate kutoa rambirambi zao. Karibu mheshimiwa. Thank you the MC. Wakeni wa heshima wote, Your Excellencies. I can see my former governor Wangamati. I can see Honorable Mnyinyi. For the first time Wachakoya amekuja kwetu hapa. Governor Oparanya na Pina Puera. Nimeona lako Alwoch, bunge wa alipita sana kwa tiketi ya Ford Kenya huko Kisumu when it was very impossible, lakini alikuwa anapita. I want to and all the other guests, wageni wa heshima wote wako hapa. Mheshimiwa Senator wetu Sifuna from Nairobi, mjumbe wetu wa Kandui Mheshimiwa Makali is also with us here. Mheshimiwa Wetangula is in Australia, lakini tulikuwa na yeye kwa jamii tukifanya mchango, akatutolea mchango wetu, and is with us in spirit. He asked the family kwamba he will not be around, but he is represented very well today. Mheshimiwa Gavana is on the way coming. Amehudhuria harusi mahali, but is just coming. In a few minutes atakuwa pamoja na sisi and some other members of the county assembly. I think wenye wako hapa nimeona Mheshimiwa Cornelius, Mheshimiwa Makabichi, Mheshimiwa Alan. Nataka tu niwakaribishe, just a name so that we save on time. I don't know if the MC ameniruhusu. Nataka pia kabla kuje ni tumbele. I want to recognize Mheshimiwa Majimbo Okumu na Mheshimiwa Balala. Mheshimiwa amekuja tu, umefanya kazi mzuri sana. Kuja tu. I know you have your space to talk. But Mheshimiwa Balala accepted to be the chairman of the committee ya Haya Matanga. Si mnaona amefanya kazi mzuri. You have done a very splendid job. Assembly yetu ya Bungoma na ako hapa na hang lakini tuko pamoja na yeye. Mheshimiwa asante, una nafasi yako. Nataka nikaribishe Mheshimiwa Cornelius, Mheshimiwa Lava Ward ambaye pia ni jirani yetu hapa. Mheshimiwa, just introduce yourself. Asante sana. Kanisa yetu ya leo, waheshimiwa wote na waombolezaji wote, kwa majina naitwa Cornelius Mahanu, MCA Halaba Ward. Naungana na nyinyi wote kupigia pole familia iliyompoteza shujaa wetu. Na tunasema tu Mungu airehemu roho yake. Pole kwa familia, pole kwa kaunti ya Bungoma. Asante sana. Asante waombolezaji wote kwa jumla. Mimi ni Mheshimiwa Tim Power Chikati, MCA wa Ndalo Tabani Ward. Tumekuja kusimama na nyinyi. Poleni. Asante sana. Asante kanisa, viongozi na marafiki wa mwenda zake. Nasema pole sana, neema ya Mungu itoshe. Naitwa Alan Nyongesa, mwakilishi wa vijana. Asante. Waombolezaji wote, itifaki zote zikizingatiwa,
Kwanza napenda kushukuru marafiki wale walitembea na Mheshimiwa Lawrence, hasa tukienda Nairobi kama Mheshimiwa Munoko, inua tu mkono. Asante kwa kuhudhuria. Tumepoteza. Niliingia kwa siasa kwa sababu ya ukakamavu wa Lawrence Sifuna. Mungu amrehemu. Amen. Familia ya marehemu Sifuna, wamama wajane na watoto wao, na waheshimiwa wote wenye wako hapa leo, siku ya leo. Kwa majina yangu naitwa Mheshimiwa Margaret Sapina Wanjala, ikiwa nominated wa chama cha Fort Kenya muhula wa 3 Trans Nzoia County Assembly. Mimi kwa Fort Kenya ni Vice Chair wa National Kenya Kwanza, mimi ni coordinator wa Rift Valley. Na nataka kusema, nasimama hapa nikisema wamama wachane, karibuni kwa uchane, kwa sababu mimi niko 30 years nikiwa mchane. Nasema karibuni, mko na Mungu. Asante, mbarikiwe. Thank you, mami. Kanisa, familia ya marehemu mzee Mheshimiwa Lawrence Sifuna, itifaki zote zikizingatiwa, waombolezaji wote amjambo. Amjambo tena. Majina yangu naitwa Caroline Ngote, mimi ni nominated MCA kwa ticket ya ODM kutoka Vihiga County. Na naleta pole zangu pamoja na pole za wenzangu kutoka kule kwa assembly, tukileta kwa hii jamii. Jambo kuu, tumuombe Mungu atupe nguvu na faraja wakati huu mgumu. Asanteni. Karibu mheshimiwa. Familia Kanisa Katoliki, all protocol observed. Epusi sale epusi, yani paka inasaa paka. Kuna ulegevu hapa na pale. Kama kuna mahali hatujafanya kazi wetu wa Kandui, mjumbe watu wa Kandui kwa heshima, na anapokuja nataka niseme kitu moja. Mheshimiwa Waluke is here as the chairman of Western MPs Caucus. Mheshimiwa Waluke, kindly unite all the members of parliament in Western. We have our leader here called Moses Masika Wetangula. Unite these people under Moses Masika Wetangula. Alafu tunapika mipira ya kulipwa huko nje. There is no day Muluya atakuwa president. Tunajua we will have a say in the government. Mheshimiwa Makali. Pikia Mheshimiwa Makali, mjumbe wa Kandui makofi. The Right Honorable Raila Odinga, Prime Minister, the Governor of Bungoma, Kenneth Makelele Saka, Professor Peter Anyang' Nyong'o, Governor of Kisumu, my colleague, senior colleague in the profession, and my teacher, James Agri Bobo Rengo, the Governor of Siaya, family members of our fallen hero, the late Lawrence Sifuna, my colleagues, members of parliament, my very good friend and colleague in the profession, Mheshimiwa Edwin Sifuna, the king of Bamutili, all the way from Uganda, all the party leaders present, former members of parliament, na nyinyi wote ambao siku moja mtalala kama huyu Lawrence Sifuna, hamjambo. God is good all the time. Kwanza kabisa wacha kwa sababu toka nichaguliwe kama mbunge wa Kandui, Right Honorable Prime Minister hajawahi kanyaga hapa Bungoma. I take this particular opportunity to welcome you, Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, to Kandui constituency, Bungoma County. We feel honored by your presence on this occasion of escorting our hero, Lawrence Sifuna, and all the other governors who have accompanied the Right Honorable Prime Minister. As the elected representative of the great people of Kandui, who this fallen hero had to represent between the year 1992 and 1997,
nasema karibuni sana kuja kusimama na sisi, because we are poorer by his passing on. Tunafurahi sana ninyi kuja kusimama na sisi tuweze kumshindikisha huyu shujaa wetu ambaye alituwakilisha watu wa Kandui kabisa. 3, ningependa kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya watu wote wa Kandui kuombea familia hii poleni, poleni, poleni sana. And Vamutil boss for producing such a hero. I hope at the end of the day today, Vamutil Ndukulayo Kambitanda will produce another hero like this one. 3, tumekuja hapa watu wengi sana. Na tukisema sisi wote tutaongea, labda hatutamaliza. Tutaongea labda mpaka kesho. Sasa kwa heshima yenyu, ukiona tunaharakisha program sana, mtatusamea kwa sababu tunataka tuende tumuzike huyu shujaa yetu kwa njia ya heshima ambazo alistahili. Mimi nilimjua Lawrence Sifuna nikiwa mtoto mdogo 1979, nikikuwa class 1. Yeye akikuwa mjumbe wa Kandui wa Bungoma South then. Little did I know that at one time pia mimi nitakuja nikuwe mjumbe wa Kandui, so that we can share something with the late Lawrence Sifuna. Sasa kwa watu wa Kandui wote ambao mlinipatia heshima ile, ili mimi pia niweze kuhesabika pamoja na Lawrence Sifuna, na wapatia shukurani na kongole tele. Kile tunawaomba is that we are going to deliver on behalf of our people, and we are going to walk in his footsteps to ensure that his legacy remains an enduring legacy in our constituency and our country and our county at large. Tuko hapa na wajumbe wengi sana, because Sifuna was a national and international figure. We have very, very many delegations. Sasa nataka kwenda kwa haraka sana kuwaita wale wageni ambao wamekuja, ili tuweze kusikiza wa viongozi na tuwache kanisa iweze kuombea roho ya marehemu Lawrence Sifuna. Kwanza kabisa kuna wale wenzangu tunawashukuru sana, because I became a member of parliament in the year 2022. But there were others who had served ahead of us. Na tunawapatia kongole sana, because we want to follow in their footsteps to deliver up on the promises which we made for our people. Nataka kuwaita wale former members of parliament, wale ambao walifanya kazi kule nyuma na huyu shujaa yetu ambaye amelala hapa, wakuje labda tu waseme neno moja tu, alafu tuweze kusonga mbele kwa haraka sana. Na si hapa Bungoma tu, across the country. Nataka kuanza na mheshimiwa mheshimiwa Morris Makhano. Hebu tumpigie mheshimiwa Morris Makhano makofi. Because mheshimiwa Morris Makhano ndiye alikuja, nafikiri akafanya mheshimiwa Sifuna. Asante sana. Wageni wote ambao wamekuja siku ya leo, na familia ya marehemu na kanisa andalizi. Mimi naitwa Morris Makhano, mheshimiwa. Nilikuwa mjumbe wa Kandui, lakini kazi ya serikali nikastaafu kama provincial commissioner. Kidogo tu nimejulisha kwamba wakati nilisimama kura kumshinda Sifuna huyu marehemu, nilikuwa kazi ngumu. Ya hakuwa mtu rahisi kwa siasa, lakini binadamu huteleza. Mwaka wa 84 nilikuwa DC huko Kisii, nikawa rafiki Nyachae, nikaita Nyachae akaja kanifanyia harambee Bumula, area ya Sifuna. Sifuna kuona mzuri, akanongonesea marehemu Elijah Mwangale kwamba yuko mtu huko nyumbani anataka kunisumbua. Basi mimi nikatolewa haraka kuwa DC huko Kisii, nikapelekwa Nairobi kuwa karani kwa ofisi ya Kibaki. Huko nikajipanga, nikaambia professionals wa Kandui, tukajipanga. Mwaka wa 88 nikaja nikasimama kura, nikashinda Sifuna kwa sababu ya support ya professionals na wakazi wa hapa, mpaka hata na baba ikapigwa. Basi kuja mwaka wa 92 malipati ilikuwa imeingia. Mimi Mwangale
bwana wa Mang'oli Joseph Muliro huko wabusirisha, tukasubaa katika KANU. Sifuna akaja na timu yake akatuangusha bila kupingwa, tukaanguka tukaenda nyumbani. Lakini kwa sababu nilikuwa na Mungu yangu, moya akanipeleka kuwa DC Makwiny, na punde sipunde nikawa provincial commissioner. Kwa hivyo nimekuja kushukuru ndugu yangu marehemu Sifuna. He was not an easy man in politics, na alikuwa anajua namna ya kujipanga. Kwa hivyo naombea familia yake na watu wote wa Bungoma, na washukuru sana waheshimiwa wabunge na wale ambao muko, tuelekeze kwa njia mzuri anda bwana Wetangula ambao ni kiongozi wetu. Mbarikiwe. Asante sana Mheshimiwa Morris Makano, a long-serving PC. Mheshimiwa Sifuna, he served at the same time with huyu Daktari Noah Wekesa. Dakika moja. Wajane na family yote ya Sifuna, the guest of honor, Right Honorable Raila Odinga, Prime Minister, leader of leader of opposition today, and the governors accompanying him, members of parliament, senators and party leaders, na wote hamjambo. Mimi nilikuwa kwa bunge na marehemu. Sijui ni wangapi hapa ambayo walikuwa na sisi kwa bunge. Nataka tukuzungumzia vile tulifanya kazi bila kumaliza wakati. Sifuna aliweza kuja Kitale wakati George Captain amekufa. Alikuwa the whip ya for Kenya, na yeye ndio aliongoza wabunge wote ambao walikuja kuhakikisha kwamba mimi ni mbunge mara ya pili kwa constituency ya kwanza, na hiyo siwezi kusahau. Isitoshe, wakati 2013 mimi nasimama nikitafuta kiti cha governor Trans Nzoia, na yeye alikuwa anatafuta kiti huku. Asubuhi sana aliingia kwangu akasema, mimi nimekuja kuona, najua una vita na pia mimi nina vita. Tukashare ile kidogo nilikuwa naye, na akaja kufanya campaign. Kwa hayo maneno mawili siwezi kusahau, family wanajua. Na hata isitoshe, nilipokuwa Nairobi nikiwa mbunge, niliona huyu jamaa alikuwa mtu ya pekee. Nekukenda mu streets cha Nairobi, abandu becha kumukhesia nesiesi nibereo nesibakhesia khota nibasye. Mbosie nibakhesia siesi mbunge. Yeye alikuwa mtu ambaye anaweza kuwa mbunge hata Nairobi, hata Trans Nzoia, everywhere, kwa sababu ya unyenyekevu ambaye alikuwa nayo. These days are here, money is a big issue when you want to be a party leader, a member of parliament, an MCA. I can assure you people sitting here,
Sifuna did not need money to be a member of parliament. Just like Muliro was. We never used money to become leaders. Emima kiefunikio kihola abandu baho chakula. Na huyu ambaye amelala alikuwa hivyo. Nikimaliza, I've been very close to this family. Monica was with me in Nairobi. Tukipanda miti dunia hii yote, Monica ndio huyo. Claire alikuwa CEC, Claire Sinjira. Amefanya katiti wa Mkoya, ambaye alikuwa amekuwa bibi ya kijana yangu Secretary General wa ODM. Huyo mtoto alikuwa my secretary in my office when I was minister. So I've been very close to this family. In fact, I look around and I see a lot of flowers. Flowers. I would have supplied them free of charge. But since I did not bring any flowers, I have something little for Mefa, Rufina, and Monica. I want to recognize my wife, Jane, my wife Jane. She has made me what I am. If I tell you my age, you won't believe it, but she's the one who's responsible. Oriomno. Asante daktari, engineer wa vyama. Wacha tuite daktari Mugisa Kitui wa Kifumbu. He is very brief. He has is going to be very brief. Daktari Mugisa Kitui. Ba maska. Ba family ye ba Mutiru. Omukuko ba masaba be mumbone ndelikwe. Kiongozi wangu. Kinara wa upinzani. Kinara wa siasa ya fikra endelevu. Viongozi magavana mlio hapa. Mabibi na mabwana, mtaniruhusu mawili matatu niyaseme kwa lugha tatu. Khananji lengo. Ekura yawa. Si kuona kilanga kupano lukuruko kuime kura male kura yawa. Olikura ijaza kwa kana walukwati bila waita. Ekura ne yawa siasa ni mkola saibu lomeliko. He who has no destination cannot get lost. Kama una pahali unaenda, huwezi kupotea njia yako. Try to define where you're trying to go before you can assess how you get there. Saiji sache kuyimana kukanehana nende, kuikweta nende babandi, kulikwati bila waena. Kwenya kucha waena. Wakati mnasherekea kiongozi, fahari yetu kama Sifuna. You must remember the greatest time ya siasa yetu, ni wakati tulifanya siasa ya vitu tunafikiria tunaelekea wapi. Sio siasa nani amenipa pesa ngapi. Bamuela gechigo hochesu na mwati bengera. Lakini kalushe chingana kani GPS nyala ya kololo. You can fall and get up again. Mukharama busasi yao mlikwati kuilanuta. Munaumia saidi najua. Kwa mbola ngaze merkeleta. Lakini za kumuhomata. Nyaga chokoma chawa. Saiji kulima kuambana huriena, how can we do better next time? And what is it we're trying to do? Sifuna hakuwa mwanasiasa kujitakia bure. Mimi nimefanya siasa na Sifuna. Wacha story moja ambayo mtaniwa radhi niiseme kwa sababu nilikuwepo. Moi alisema kama wabukuzi wanataka kula baheba yao wakule. Mara Sifuna baheba ni maita. Wakati Moi alikuwa anakuja Bungoma county for the first time after legalizing multipartyism again. Sifuna wala nyinyi wasomi kama kitu mmesoma sana, mnafikiria mambo ya kuandika manifesto, wacha. Ukawa na budget, Sifuna akakuja akachinja kondo moja na kuku 10, akaenda akaweka entrails kwa River Nzoia bridge na kichwa ikitizama huko. Motoketi ya Moi kuja wakaenda wazimu. You also were there like Bunyasi, you remember. GPS ya Moi ilipotea kwa sababu ya trick ya Sifuna. He knew what he was doing. Kitu cha pili ningependa kusema. If we are celebrating Sifuna, we must celebrate the way he would have done it
Ukiambia viongozi hupahotiri. We fought for the liberation of this country. We cannot be cowed today to look the other way when the gains that were made from that struggle are being subverted by opportunists who don't know what government is all about. Lazima tueleze Wakenya ukweli mbele ya viongozi wanaharakati wenzangu. We did not fight for liberation of Kenya. Mtu kutuambia ati hii itafanyika wapende wasipende. Kwame wabwe. If we banabama iwewe. You can't tell us I will have housing whether you like it or not. You don't own this country. We fought to stop that kind of primitive politics from permeating the public conscience of this country. Mukisherekea Sifuna lazima msherekee ukweli. Kwamba you cannot take up petroleum because of global prices. And when global prices come down, you keep prices up with a token reduction. We are not fools. Museme ukweli, we are not fools. And Sifuna will have called out fools who think that we cannot see through their lies. Mukimsherekea Sifuna, museme, can we go back to the path of proud politics? Oh, Maro kijana kamolanga. Alifuba na burobe. Komenya kumafu. Luka ne kulia bitete bizine na kukona. Uhomango nange wo. If bandu bekimini kwamile kulia na kwaba kulondera bandu bekula kimilyango kuchingo kwemile kwitikibali bakwe kuchizeni chamsi. If you want to celebrate this hero, you must be ready to resuscitate the spirit of heroism that this country has proud sons and daughters who will not be intimidated, who will not be bamboozled, who will not be bribed at petty stolen money and forget where we are trying to go. Asante sana. Asante Muhisa Kitui. Mheshimiwa. Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, Deputy Leader ODM, all protocol observed, allow me to mourn my friend, my colleague. Honorable Sifuna is the only person I had been left with behind here from the time we lost our elections in 2002. Because no one put us to any government job until my governor here gave me something in 2013. And then another governor there gave me another thing in 2019. Honorable Sifuna is a person I have had almost weekly meetings with up to the other time, just before he was taken ill. And he would call me sometimes just in order to have mock debates. We know what is happening over there. And then he calls me, he says, to rebuke me, to insult me. Because he doesn't know who else to insult. Because those who are doing it are too far away for him to insult. So he would then use that argument and put it to me. He said, this is what you are saying. Like if it was this matter of housing, he would say, you are saying you are going to deduct money from people to build houses. I said, to build houses for who? And things like those. So then when I try to explain, he says, I said, no. If you want to abuse someone who is higher, don't lips tremble, and then he will know you are saying something. he would have abused you. So Honorable Sifuna is someone that I'm going to miss. There is a lot that we were doing together. For the political leadership that is there now, I want you to know that wherever we pass, we who have been there, we are always asked, na sasa, nyinyi, wakati wenu haikukuwa hivi, what do you think about this? So we also have information. We also have ways to influence, the thinking of our people. And that's why I was using Sifuna, to test my arguments. Pole sana. I see my my former student here, Wajakoyo. I'm happy that you are here. I taught Wajakoyo in St. Peter's Mumias Form 5 and 6. And I'm happy that I have...
Just a little bit about Wajakoyo. When he talked about marijuana, you know, people wanted to take it lightly. I started Googling and I saw you were right. Maybe that is something that you can pursue. Otherwise, for me, I just... Okay. Last, I want to say, I and Mheshimiwa have remained steadfast from 2005 when we chose to go Chungwa, when the rest of the county here was going banana. We have remained in ODM, and that is why I would have liked that maybe his coffin should have been draped in ODM colors. Asante sana kwa kunisikiliza. Thank you, Mheshimiwa Munyanya. Lips trembling is a sign of an insult. Asante Mheshimiwa Munyanya. Daktari, the newest doctor on the block. Daktari Bifoli Wakoli. Mama ambayo wamepoteza baba, Prime Minister Emeritus, His Excellency the King, and Excellency Governors and all protocol observed. I have just one or two things to say. One, I want to make a correction. My brother is not a king of Bamutiru. I want to do that correction. He is a king of Bamasaba. And Bamasaba means Bukusu and Bakisu of Uganda. He is our king, not Bamutiru, including me. I'm under him. That's why I went to receive him from the border with your Prime Minister Karibu. Now, kuongea juu ya Sifuna. Sifuna is my father-in-law. That is one. Nilioa msichana yake. Na tena Sifuna through mlamua Monica. Monica aliwaen. Nilioa dada ya Monica. Na Monica brother, sisters. Sini kweli? No, Sifuna basakwa, Sifuna papo muko. Na hebo kuolo mama keke. Na mwezi. Sibanya bako nulo makasi. Lakini Sifuna Senate. Aliwa. Oino na yomu ichukuluwasi. Sendi kukao. Nana ba mungo muno I'm so much related, but I want to respect the one that is supreme. Sifuna was my friend. I was one of his chief campaigners, and I finally contested against him. And after removing Sifuna, he never petitioned against me. All he told me, niwaambia kwa Kibukuzu, ambolera liko, aliwezwai makochishita nicho kuli nacho, wasi nakulekele, ojo bekone buluwale wefwe. Lakini mimi nilikataa ugonjwa wa siasa. Nilipoanguka kura, nilirudi darasani. That's why they are calling me a doctor. Me, I'm reading. I don't want to have stress. I'm a stress-free man. Kwa hiyo mengi, wewe nenya no kama karibu kweta. Lakini nilie nenya ya kuke kalasi. Mpasai. Kama sikaka Sifuna, let us not reduce Sifuna in a village thing. Kukakola kuriyo, bali babandu kuriano be mrengo fulani, mkakuambia chisonita. Sifuna Kanyoli are represented by international community. A king from Uganda, the government of Uganda is here, and all over.
None weno oliko nende bimali mali byo bye siasa linda je ekolo bakole byene. Namazini. No line li kwane wakoli ni nde mujuni nafuye. Bindu bya jemu bya kane ke bindu bya biyama bindu byenywe byebyo linda mujuli namama langa kirali cyenywe mukhole siasa cyenywe lakini sio kwa matanga ya the hero like Sifuna. Some of you who are being used may never rise to where my father-in-law has risen. And all these people have come to mourn Lawrence Sifuna, regardless of their political affiliation. Let us give them time. Karibu lakini. Asante Daktari Sylvester Wakoli Bifoli, former member of parliament wa Bumula. We call sasa Mheshimiwa Mwambuma Bonga. Bumula tena. Asante sana Mheshimiwa Makali. Familia ya mzee Mheshimiwa Lawrence Sifuna ikiongozwa na Mama Mefa. Mama Mefa alikuwa mwalimu wangu katika hii shule ambayo nimesimama. Watoto wake wakiongozwa na Senator Sifuna pamoja na Priscovia. Right Honorable Mheshimiwa Raila Odinga. Kingi Wabama Saba, governors wakiongozwa na governor wetu Right Honorable Mheshimiwa Ken Lusaka, Governor Nyang'nyong, Governor James Orengo, former governor my brother Oparanya, Mheshimiwa wabunge, viongozi mlioko hapa, kanisa ambayo imesimamia matanga ya mwenda zake, tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hebu tusalamiane hewani, salamu za Mheshimiwa Lawrence. Asante sana. We are privileged to sit here and celebrate such a great man. Mimi nilimjua au nilijuana na familia ya Mheshimiwa Lawrence in 80s. Na wakati huo, it's true, yale Mheshimiwa Mukhisa amesema hapa. Wakati tulipata kazi Nairobi, tulikuwa tunapanda kari inaitwa Wepesi. Believe me, tulikuwa tunapanda na Mheshimiwa akiwa Mheshimiwa. Na mashauri yake every day ikanitia moyo. Pia mimi kuanza kufikiria kuingia katika siasa. Bumula, mtu wa kwanza among the first leaders ambao walinitembelea kwa boma yangu alikuwa mzee. Na alikuwa kwa boma yangu most 3 times akinishauri. Wakati nilisimama useneta, huyu mheshimiwa alikuwa kwa chama kingine akaniita kwake, and madam mwalimu wangu confirm. Na nikaenda na akanishauri kama I will support you as an individual. Na akaeleza yale yote alikuwa naye. So bamuti mwatibishe ya kari babu kusubalo manga bari. Bahone mwatibishe mwiwana wenye ndafu. Omusoreri bero yinganan nendo musahuru arakusibala bali moyi sekaba omundu mwangu tawe. The democratic space that we are enjoying today is because of the sacrifice of such a great man. Huyu Sifuna ambaye amelala hapa. Kuna kitu nataka kuambia ba Mutiru. Nenecha Mungu mwe kambola alipapa naleka kuimakura. Alikubera nabo no mwana kaseruhe. Abaka loma Senator Edwin Sifuna. Ba Mutiru chikolo cyo sikiri kiryota mukhulumula lo mwana na Kenya Kenya mune chisa. So this is a hero. He stepped back so that the son can be seen. Noba Mutiru sai mulino muntu khalomela khukokwa aline rulimi ane chimoni na aline mbula mukhururusha mupolepole mukhera tawe. Hiyo ndio mimi naweza kuambia. Khubela bale beba khumala lakini no musula ino nesisi nini sia Sifuna sibao. I have 2 things to say alafu niketi chini. Niliposikisa mzee huyu, I picked 3 things. And while I was coming on the way, actually I had to remember them. The Greeks were not fools to categorize every society into 3. That number 1 are idiots.
idiots are not people who are mentally ill. Ni wale watu who are private, selfish, who are full of themselves. And the group number 2 are tribalists. Tribalists are those people who view others in the eye of their tribe. They can't reason beyond their tribe. Even when given permission to nominate or elect anybody, first of all, they have to think about their tribe. It's very difficult for me to call the Right Honorable Prime Minister as former. I always see you as my Prime Minister. All the governors who are here present, and the former members of parliament, the current members of parliament, all the MCA's protocol observed. First and foremost, initially I really didn't want to come because I didn't know in which capacity. I'm here because one of my sister's son is married from this Sifuna family to Lawrence Sifuna is a Korera, to Mama Rubina. Kasia is in our home. And because of that marriage, the governor of Nairobi, and through our son who is here, who is married in this family, he made sure that he went around and recruited a lot of people to ODM, including myself. Of course, I was a supporter of the Right Honorable Raila Odinga, a friend of Mother Karua for a long time. But our son said, you have all to be in ODM, live members, so that those in Nairobi can vote for the current senator. The senator doesn't know that. But our son recruited all of us. And me was an ordinary member. I was made to pay a live membership. So that nobody challenges, we know where we are moved to. I want to pass my condolences. It's a very, very good and loving family. I'm happy that we are here today to see the hero
whom I admired as a member of parliament at that time. I was together with Wamunyinyi, Munyansia, who came for me, and all the others. And as they said, during those days, the salaries were so small, but it is not about money. It was about offering leadership. You were appreciated as a leader, not about the amount of money you paid. We never bought membership through corruption. We never bought any. You were the right person. We are all, but as we say, there is always tomorrow. My condolences to the family. In Kisii, I call it the Mukorera now, the Sifuna family. My condolences to everybody and all those here present. We received warm welcome as we came, and I thank everybody for welcoming us to bring our condolences from all the members of parliament from Kisii who served with Sifuna. Thank you so much. Asante Mheshimiwa Catherine Nyamato, asante. The next person ni rafiki yangu sana. Asante. Right Honorable Prime Minister, this old client of mine. I was life member of ODM number 889, 2007. 2017, tukapigana na rafiki yangu Edwin Sifuna to unseat this man. And all of us lost. I was the ODM candidate in 2017. This time around, nikasema lazima nitafute network. Nikatafuta network. Nikaenda kwa Ford Kenya, and then the rest is history. Asante Mheshimiwa Mwenyinyi. Asante. Fanya kazi lakini chunga kabisa. Asante Mheshimiwa John Makali. Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga, Mheshimiwa Governors wetu Bwana Lusaka, rafiki yangu Anyang' Nyong'o, Mheshimiwa James Orengo, na viongozi wote wa bunge, Mheshimiwa Oparanya, family ya Mheshimiwa Sifuna. Ninde bama sikamwezi mlembe muno. Mlembe swa. Mlembe mia. Kabla niseme yangu kufupi, nilimwambia Mheshimiwa Olago arudi aketi chini. Yeye ni former MP, tulikuwa pamoja naye kwa sababu yeye ako na ukoo, yeye ni shemeji, yani basa kwa Mungu. Sinenyi likiji kima anapange line ni bandu bandita. So nataka kumkaribisha akuje mbele aomboleze kama aliyekuwa mjumbe, lakini pia basa kwa familia ya Sifuna. Karibu Mheshimiwa Olago Luoch. Asante sana. His Excellency, the Prime Minister, His Excellency's governors, all dignitaries and fellow mourners. I stand here not really as a former member of parliament. I worked with him in parliament, but I come as Basakwa in this family, in the sense that my daughter is married here. Mzee Lawrence paved the way for some of us who came to parliament later. The independence and the freedom that we enjoyed in parliament is something that they fought for. And some of those who fought with him are here, they will speak. Lawrence had many brothers. One of them is Vincent Wattleman. That is the father of Edwin Sifuna. Edwin's follower is Peter Sifuna. Peter is the one one of my daughters, Dr. Pam Aluoch Sifuna. I think Pam is somewhere here. There she is. So that is why I'm here. And Bamutilu have been hosted by Kanyakwar in Kisumu. Kanyakwar have been hosted by Bamutilu in Bungoma. And we are very close.
I have here apology from Pam's first cousin, Anthony Oluoch MP Mathare. But Anthony Oluoch's father, my brother Charles Sondiek, and Anthony's mother are here with us. Please, those from Kanyakwaru are here with me. Please just stand up quickly. That's the team that have been hosting Bamutilu. They have been hosted by Bamutilu. Pam's mom, Mama Susan, is the one that follows Honorable Aduma, Wakusaliwa, MP Nyakach. Honorable Aduma is also here. I know he's going to speak when MPs are speaking. But what do we learn from sending off such a fine old man? That leadership is not to be bought. Leadership is to provide a way forward for people, not to earn. I was quite moved when I saw Edwin Sifuna say, the day Mzee passed on, that he left a legacy that many Sifunas can now have doors opened for them. It's because he made a name. That is why, when we are here, we should remember as leaders. I was expecting that I would see a lot of leaders of our nation here, not just the Prime Minister and governors, but maybe they're hidden somewhere, I don't know. Because of the history and the legacy that Lawrence left in this country. For me, the contract of politics with the people of Kisumu came to an end. I do other things now. Because, just like my brother here, today you are in leadership, tomorrow you are also led, and you accept it. You don't fight about it. Now I chair National Government CDF Board in Nairobi. And I work together very closely with members of parliament. Yesterday I was in Sirisia and other constituencies around here. So let us send off this old man and hope that the legacy which is leaving behind will lead the Sifuna family higher and higher and higher. May God bless you all. Thank you. Thank you very much, Mheshimiwa Olagwa Lodge. Hata mimi ningetaka nichukue dakika chache kidogo kuomboleza rafiki wetu, baba kisiasa, baba yetu kiukoo, na kiongozi aliyetufunza mengi kisiasa. Nachukua hii fursa ya kwanza kumwambia mama ipole and the family. Sifuna, ile kazi amefanyia nchi yetu, kama vile my senior colleague, Mheshimiwa Dr. Kitui alisema. You've heard Mheshimiwa Olago akisema. Alifanyia nchi yetu kazi nyingi zaidi. Those times were very difficult. Tulipitia kwa mambo mengi. 1997, when I was first elected, that was when Bungoma South was split into two, and Bumula ikazaliwa na Kandui ikazaliwa. Mheshimiwa Sifuna opted kwenda Bumula, ndiye akawacha Kandui, mimi nikapata hiyo nafasi. Alinifunza nilipochaguliwa. Tukaenda huko tukakutana na kina Mheshimiwa Orengo, Nyang'nyongo na wengine. Tukaendeleza tukiwa na kina Kitui wa team. Sisi tulikuwa pande moja. Tukaendeleza ile struggle to achieve expanded democratic space. Ile ilikuwa inahitajika katika nchi yetu. I always remember siku moja polisi wakikutafuta. Ilikuwa tumewekelewa makosa, sitaki kusema hiyo. Sasa wakitutafuta, Sifuna arranged na watu wengine
tukatoroshwa na gari ingine mpaka kwa mheshimiwa Azimio Orengo. Jimmy hakujua, kafungiwa kwa bedroom kwa Jimmy Orengo kwake nyumbani. Na Sifuna alikuwa amepanga wakati huo kuchoma, let me say this, kuchoma hizi za KANU huko Nairobi. Tukachoma zile za huko Kibera, tukachoma hizi za huko Kawangware, tukachomeka hata ya mwisho mahali karibu tuwawe ilikuwa Shauri Moyo. Tukitoka Shauri Moyo tukienda ile ya bus station. So Sifuna struggled. Huyu hata mpaka tukapigwa nyuki from Stars Shauri Moyo kwa Captain Masinde that time. But I always remember there was a time katika hiyo harakati tukiwa wabunge tukawa tunaenda kazi huko Dodoma. Tukiwa na James Orengo, Mheshimiwa Prime Minister akiwa mjumbe na wengine wabunge, tukapewa ndege na serikali. Ndege tulipewa ni ya Air Force. So tukaambiwa tuende huko Isli Air Base. Kwenda kupanda hiyo ndege. Sifuna was among the people. Na huyu James Orengo. Sasa wakati ilifika wakati ya boarding, wale watu na board, majority ilikuwa our team. So Orengo anasema hapana. Akaita Sifuna kando. Akasema hapana. Hii ndege pengine imepanga watumalize hawa. Tukienda, lakini tukaconvince yeye, sisi wale wengine tulikuwa determined kwenda, tukaconvince Orengo na Sifuna wakubali. Baba alikuwa amekubali. So tukaenda Dodoma, tukaenda huko, tukafika mfanya mikutano yetu. Na tukafanya mambo mengine, tukafurahia. Orengo tulikuwa karibu na mimi. So tulifanya kazi na Sifuna. Yeye alitufunza mambo mengi, ujasiri, kutokuwa na uoga, kuwa na msimamo, kusema ukweli. If it is yes, is yes. Kama ni no, ni no. Na Sifuna hata kuambia mimi naenda kufanya hii leo, aenda kufanya ingine. Kakira mwaulirangana bora kama hoke pusi abe pusi sale pusi. Yani ile yake ndio hiyo, sio tofauti. And when he said he's going to take this route, is taking that route. So we've lost kiongozi katika county yetu. It's not just the family. Sio pigo kwa family peke yake. It is this county, it is this country. It is those who value what they worked for and what they stood for in the war, in the liberation struggle. Mnakumbuka watu walikuwa wanalala kwa barabara hapa Bungoma. Sifuna was leading. Watu wanalala kwa barabara. Bandu bakaliano, young guys may not know. Lakini kama hokaba kama rafu. Paka inji yetu ifike mahali imefika sahi. So we should appreciate, celebrate Sifuna na mambo mengi yale maombi familia na watu wengine wamesema is important. Governor Lusaka kitu kidogo kama hiyo. Wewe tayari umeshajipatia barabara nyingine patia Sifuna. Lusaka road iko. Lusaka road iko hapo sasa, hii kwa Sifuna road. You know, kukumbuka kazi ambayo alifanya. Si ni kweli? So sinenya na kamirabwe nao. Sisi tunajua mimi nilikuwa mjumbe. This guy John Makali has been my friend for a long time. And he's been my lawyer for a long time in both civil and criminal matters. Huyu jamaa. Hata wakati polisi wananishika zingine alikuwa anakuja ananisimamia mimi, wakili wangu, in all the cases za incitement, forcible entry to property, tukipigana na watu wamenyagua mashamba hapa Bungoma na kwingine. So he is my friend. Mimi namtakia kila heri, afanye kazi mzuri. Akifaulu constituency yetu kifaulu, si hata mimi nafaulu. Umwene na akhirwa na bandu bareba tu. No hakawa somwa. Thank you very much. Muriyo muna kundekeresya wera balinde. Thank you. Karibu Prime Minister, and thank you for your support.
Asante Mheshimiwa Wafula Mwenye. Pale mango libu amebwasio. So thank you Mheshimiwa Mwenye. Nataka tubadilishe turn kidogo in the interest of time. Sifuna was an international citizen, an international politician. We are honored in our midst to have a whole delegation from Uganda, members of parliament from Uganda, led by the king. Sakupako chimbi wale. Nataka kuchukua fursa hii, sasa nimkaribishe Prime Minister. Akuja alete hiyo delegation ya dignitaries wote wa Uganda, then we finish up with the king. Prime Minister. Right, Prime Minister, the family of the late, honorable governors, members of parliament, fellow mourners in our capacities, protocol observed. Can I call the team, just come in front. Say dumsoro mutiru no, na filile imboko. Delegation of Mukuka, please, we have no time. Just come. One clarification I want to clarify as the team comes is that Umukuka, when he's on his soil, doesn't stand. But because of the special hero of Masabaland, the late, we shall kindly, on behalf of the Vamasava, when you say a word, when you mourn one of your sons of the heroes, to stand. So quickly, just say name, beginning from there. Just name. Faith Nambuya. Mauso Joseph, Mobalaisa, ini yenzu ya Masaba. Mtonyi Beatrice. Simiyu Sam. Yes, asimiwe. Se Ronald Mayeku. Zewisi Robert. James Tumwesije. Umusahulu Demian Wamimbi umubiki inzu ya Masaba. Fellow mourners, my name's Woboya Vincent, and I've come also along with our Muguga, and having been recently a member of parliament representing one of the constituencies in Budadi East. I'm so honored to be here also to say bye-bye to our hero. And how great that you are remembered for the good deeds while you served the nation. We are so grateful to be here in the convoy of our Umuguga. Thank you. Right Honorable Governor, Honorable Members of Parliament, former Members of Parliament, watu yote ya Kenya, wa mama, wa baba, na wasalamia kwa jina ya Yesu. Mungu asifie. Mulibalamu. Asante, pole, ni kamasika ko mwana wefe Sifuna, ne kuloma kuli nyesaye Mungu akumo amutikie bulayi. Amulinde bulayi. Asante, se kama sinabali khainja, ndumukhana umumasaba. Na mabusa karibu ya haha. Mpaka mmanyireko. Asanteni sana. Mungu abarikie sana. Mundu wefwe kole bula isi papa welewe Mungu haki. Thank you. The Right Honorable Prime Minister Emeritus, His Highness the Umukuka, Bamasaba be Kenya Muriena, Mulembete, Mulembe mie. If I'm to go back, I remember coming here as a governor Manafa in this county of Bungoma. I am now currently in Bududa as a
a governor, that mudslide district. I escorted His Highness to this sorrowful engagement here. Sorry for losing such a hero. And nobody can say bad when you are going. Whether you have hurt him or her, he will always say you were very good. But I want to say he was a very good Muse. Thank you very much for hosting us. I am Meru, like Mount Meru, there at the border of Kenya and Tanzania. And the other name, Patrick. I'm a Catholic. Mwenayo ba masaba, mwenayo ba kusubefe, muno pole sana. Indumukuka, webikuka klanizi, abiri omukaga, nineno kuyetana n'inzu y'omukuka, ku klanizi izo. Ndi James Kutosi, na mira mwawuliro ko bayibudude ngururu ekhala. That's right. Ari kwasimire pole sana kufiro musani we kamachesi developmental man, but kane huso kundi isaba huso kundi ufana angani. Thanks a lot. Thanks a lot. Your Highness Mugoga, Prime Minister, I'm called Herbert Mulekwa. I work in Inzuye Masava as a Secretary General and formerly a Governor Sironko in Uganda. I'm called Mashero Johnston. I'm here. The late is Maimuko, the third wife, Rofina Sifuna. We are saddened, we have lost. So my duty, as a former ambassador, I know protocol. Mine is only to ask His Highness, Mike Judy Mudoma, come and mourn one of your hero sons. Our culture, His Highness sits, but we have said because of the service of his son, he will stand. And because when you stand here and see the Africans, the mourners, you know that the late did the job and it deserves. So Your Highness, kindly speak to your people. Fellow mourners, the Prime Minister, honorable members of Parliament, my own. I have a written condolence of only one page. You will kindly allow me to read it in English. I am deeply grieved by the news of the death of a senior citizen and a veteran politician of this great nation, Kenya. The family and the clan members, please accept for yourselves and the people of Bungoma and Kenya as a nation, including the entire political fraternity, my sincere condolences, which I address to you in my own name and that of this institution of Womukuka, 3 Weber Masaba,
for the loss of my dear one, Honorable Lawrence Sifuna. We have lost a man of international possessions. It's a sad moment. Among the politicians of this great nation, I have known the late Honorable Lawrence Sifuna as a strong advocate of unity and brotherhood in East Africa, not only in Kenya, as the two pillars upon which the fabric of society is constructed. That is unity and brotherhood. And that's why I'm here. Late Honorable Lawrence Sifuna did exhibit a very high and great emotional drive and intellect, which actually sustained his exemplary political acumen in this region of Africa. This nation, with that exceptional resiliency, will continue to be inspirational to us as Bamasaba and the nation he served. As Bamasaba of Uganda and Kenya, we shall greatly miss his vigor and his continued call to maintain power of togetherness as a vehicle building a strong and harmonious relationship, hence development in society. As a tribe, we Bamasaba, we have taken his advice very seriously because our unity and brotherhood has paved the way for the more peaceful, inclusive, and fair prosperous identity. For the late rest in peace, that hero, I call upon East African community governments to expedite the East African Federation so that will enable us people who are divided by the colonial injustices to harness our collective strengths and work towards shared objectives as opposed to the current situation where, coming to Bungoma, I have to pass through the eye of a needle in order to visit my people across here. This has greatly jeopardized our efforts of pooling our talents, knowledge, and resources together to tackle matters effectively that affect us because of lack of free movement among ourselves. Lawrence, as I know you, you have been a plausible person, a commendable and responsible parent. You have left us with very hybrid society. We are going to miss your brains, which were high with a soul of motivating and full of wisdom. Bamasaba as a tribe, we share as brothers and sisters in the cruel grief which afflicted to us in the loss of our dear brother, a father, grandfather, a leader, and a polished politician who served this nation unremittingly with the rare qualities of a worker, who was the embodiment of the virtues of courage, sacrifice for the people of his nation, where he served with open hand. Lawrence, he was a supreme representation of the will to live happy and prosperous life, untainted, despite other scandals, with the desire for serving his family and others diligently. He was always on duty to ensure effectiveness and exhibited humility to all categories of people before himself, and above all, he loved his people, especially people of Bungoma and the Kenyans. I share the affliction of their children and relatives to the outstanding qualities of the late Lawrence. Please, as children and relatives, accept my deepest sympathies on account of your great loss caused by the death of an accomplished parent and a servant who completed his journey very well. He has left a stronger legacy which cannot be broken by hearsays. May God the Almighty strengthen the heights of the family and take comfort in knowing that Lawrence is now resting in the arms of our Lord. May the Lord provide the family with the indispensable strength to handle the current unfortunate situation with humility. May Lawrence's soul rest in
everlasting peace. Signed by Jude Mike Mudoma, Umukuka Weber Masava. May his soul rest in peace. Asante, asante sana Mukuka. He tells me he has to present the flowers to the family in the ceremonial. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. May his soul rest in eternal peace. I'm reminded that we are running short of time. We are running short of time. Let me recognize all the parliamentary staff who are here today, who have come all the way from Nairobi. Ebebeni mikono yenyu tu, mkuwe recognize. Parliamentary staff, pigia makofi kwa. Let me also recognize all our professionals. We have representatives of the teachers' organizations. Walimu wote professionals. I can see Kenneth Nganga, the Secretary General. Tuwapigie makofi. Let me also recognize all the national government officials. If you know a national government official who is in our midst, just stand up to be recognized. Tupigie makofi, tuwapigie makofi, national government officials who are in our midst. Thank you for coming to mourn with us. In the interest of time, I want us to move very fast. Let me now take this particular opportunity to welcome my colleagues, the members of parliament. Thank you, my colleagues, for finding time to be here. Most of our colleagues are out on national assignments out of the country. But sisi wenye tuko hapa, we are representative of the members of parliament who have to follow in the footsteps of this lion that has fallen here. We were given time at the National Assembly to eulogize our hero here. And the members of parliament, I think, who are there eulogize our hero in the best way possible. So, members of parliament, kindly, in the same format, so that we don't waste a lot of time, mkuje tu hapa, the current serving members of parliament. Current serving members of parliament, kuja, I can see Mheshimiwa Aduma Awor. Mheshimiwa Aduma Awor, I can see, I wish also to recognize Senator Eddie from Senator, not Senator, Karibu Sana Kandui, Karibu Sana Kandui. Let us welcome Aduma Awor, member of parliament for Nyakachi. Thank you. God is good all the time. His Excellency, the Prime Minister, Raila Odinga, and the party leader of ODM. His Excellency, the Governor of Bungoma, Lusaka. I will not say much because my party leader and my governor of Kisumu is here. My name's Aradumo Wur, but in parliament I'm popularly known as the Black Beauty of Baba. Maybe that is why many people do not know me, because my complexion is not very friendly with the cameras. So I'm here first because of the great role Mzee played. I'm also here as a relative, and I'm also here because my party leader is here. I came a little bit earlier and I had the testimony of the great brothers of the late Mzee Sifuna, and I was touched with the testimony of Christopher, who said he grew up in the hands of Mzee. And one of the things he said was that Mzee had to make a decision whether to go for riches or to keep a name. And I think Mzee went for the name, and it is because of that name that we have even the great leader of ODM, Raila Odinga, in our midst today. When you see Raila here, you know that at 6, when Mzee will be escorted by the angels, he will sit by the side of Mzee Jaramogi Oginga Odinga, Masinde Muliro, Mumias Nabongo, Wamalo wa Kijana,
because he's on the right side of his story. I was keenly looking at the eulogy, and I've seen names which many of the younger generations will not call here today in this eulogy. Whether James Orengo was here or not, you saw his name in the eulogy, and that is because of the special role they played in the struggle. I really want to thank you, Baba. I'm sure even the king of Uganda just knew this place would be peaceful because you are coming. That is why we have even these relatives of Uganda. We are also here because, as Honorable Lagalwatch said, had I killed his wife, Susan, the short one who is there, then you people would not have had Pamela here, who is her daughter, and who is her daktari. So you've gotten the best, Baba. I want to say that all the people who are here today and who have served in this parliament have served because of the great role the 7 bearded sisters played. That is why you would see their names in the eulogy here today. Many of us who are in parliament today know that parliament has been captured, and we still look forward to Baba to redeem this country with his colleagues. We also know that it is historical and biblical that emancipation of the people of Western would actually come from the lake. So I want to thank Baba because I've worked closely with my colleagues, members of parliament who are here today. We worked very closely with Waluke in the last parliament. We worked closely with Wamunyinyi, who is the chairman of DAP party. But I want to say for sure that I know Baba has been very close with the people here because I recall my days when I was serving in City Hall, courtesy of Baba. And we served with Philip Kesia, who is also from Western. That is the time when, courtesy of Baba, I had the opportunity to interact with even your former governor. And we worked well. That is the time when Aladwa from this region became the mayor in Nairobi, courtesy of Baba. And now you have another Sifuna, who is the senator of Nairobi. It is not easy to win a vote in Nairobi. Since we just win votes in the village. So there are people who would talk and give a good testimony of the mzee we are sending here today, which is Baba, Professor Nyang'nyong, and his colleagues who are here. I also want to thank the deputy party leader of ODM, Honorable Paranya, for being equal and being steadfast to us. So I don't want to go beyond that. I want to thank everybody. We are here as relatives, and I want to urge you, Baba, to continue because in parliament we've been captured. And I know the next game plan is to capture our governors like Lusaka, who also borrows, you know, his luck from Bondo, where he served as a young DO. So there's nobody who will rise. Even our leader in parliament, Wetangula, could not be there if it were not for Baba. He borrowed and he got the luck because he worked under Baba. I recall the days when I was at the university with the current president, because we entered the same day and graduated the same day, when I was studying law and he was studying botany and zoology. That time, Baba had suffered and had been in jail for 9 years. Thank you. God bless him as he goes to heaven. Thank you, Mheshimiwa Nyakach, for coming to mourn with us. As we were proceeding, we got some mourners, dignitaries. Let us recognize the arrival of Governor Natembeya from Trans Nzoia. Karibu sana, Governor. We don't take it for granted you have found time to come and mourn with us. We also recognize the arrival of our own son of the soil, former Waziri, my colleague, friend, Eugene Wamalwa. Karibu sana, my Sunday. Karibu sana. We also recognize the arrival of Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi, MP Kwanza. Karibu sana, Mheshimiwa Ferdinand. We are running short of time. Na wale wenye tutapea sasa ni dakika moja tafadhali. Let me invite Mheshimiwa Nabina Bwera. He is the Secretary General
of the Western Members of Parliament caucus. Mheshimiwa Nabina Bwera, my friend. Asante ndugu yangu Makali. Familia ya baba yetu. Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga. Magavana walio hapa, Deputy Party Leader wa chama changu cha ODM, Party Leader wa Chakoya, Party Leader Eugene, na nyinyi wote mliokuja. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni matatu. Ya kwanza, kwamba mzee nilimjua, watoto wake ni marafiki zangu. Mzee amenisaidia kwa njia nyingi. Kwa hivyo nikija hapa mimi nimekuja nyumbani kumulia baba yangu. Jambo langu la pili ni kwamba nina rambirambi za wabunge wafuatao kwa sababu wako katika kazi ya kitaifa kule Rwanda. Mheshimiwa Jako Wamboka wa Bumula, Mheshimiwa Clement Siloya wa Sabatia, Mheshimiwa Naika wa kutoka Mumias West, Mheshimiwa Wangwe, na Mheshimiwa Wangwe amenitumia fedha shilingi 20,000 nipatie familia. Mheshimiwa Omanyo, Woman Rep wa Busia, na Mheshimiwa Kashobe ambaye anamjua seneta wa Subukia, wametuma rambirambi zao. Jambo langu la tatu ni hili. Nikiwa mwanafunzi katika chuo kikuu, nilipata nafasi ya kuwajua kwa undani the Bearded Sisters. Nikiwa mwanaharakati wa university, nikishikwa na rais aliyekuwa Moi, huyu Orengo na wengine ndio walikuja kunitoa katika underground basement kule Nakuru, nikiwa nimewekwa kule. Na nakumbuka mzee huyu akiniambia, mwana wa Batachon, that is the route for a man. You are being baptized into leadership. Nilipokuwa nakuja hapa, Right Honorable, I asked myself, am I coming to mourn or to celebrate the life of a hero? And because I answered myself that I'm coming to celebrate rather than mourn, allow me to say the following. What would I do differently that would make this man happy in heaven? Is to ask my colleagues whom we are in parliament together not to allow parliament to be taken hostage by the executive. It would make this man happy. What would I do differently to make Sifuna receive me in heaven? Is to ensure that Kavirondo that was from Turukana to Hispania is one. Is one. The unity of Kavirondo is required now than ever before. The other day, why do you think the Meru and Kamba were meeting? Because they realize that the journey we have ahead, if we don't work together, we will perish individually. God bless you all. Mheshimiwa Nabwera for those words of wisdom. Let me have Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi from Tanzania. But as he comes, we recognize the arrival and presence of our own daughter of the soil,
Susan Nakhumicha, the CS Health. Karibuni sana, karibu sana. Karibu sana CS, karibu sana. I knew you had a function in Kitale you were supposed to attend. We don't take it for granted that you have found time to come. Karibu sana Waziri Susan Nakhumicha. Basi, on the behalf of the people of Trans Nzoia, I've come to say pole to the family of mzee ambao nilijua sana. Nilipokuwa mdogo akiwa late, sitaki kuchukua muda mrefu isipokuwa kusema pole sana kwa familia ya ndugu yetu mzee ambao tulimjua sana akiwa bunge. Mimi nimekuja rambirambi kutoka Trans Nzoia, wengi tungekuja hapa, lakini tulikuwa na sheria mpaka tumekuwa na gavana wetu na wengine huko, tumechelewa. Kwa hivyo sitaki nichukue muda, nikuja tu niseme pole kwa familia. Na huyu mzee alifanya kazi. Mimi nilipokuwa kijana nilimsikia akiwa bunge. Was a no nonsense person. And sisi pia tunajaribu kufuata nyayo zake. Iliyoko ni ya kwamba tuwe na umoja ili siku moja pia sisi tujulikane pale mzee alipokuwa bungeni. Kwa hivyo yangu ni kusema tu pole kwa niaba ya familia yangu, kwa sababu familia ilijua sana mzee Mheshimiwa Sifuna. Na kwa hivyo nimekuja tu kusema pole, mimi nikiwa hapa kwa niaba ya party yangu ya Ford Kenya, mimi nikiwa vice chairman wa party ya Ford Kenya, nimekuja kusema pole sana. Kwa hivyo asante sana kumpatia nafasi. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi. Nafasi hii nataka kumpatia Mheshimiwa John Koi Waluke, mwenyekiti wa Western MPs Caucus. Haya. Excellency, the right Prime Minister wetu, waheshimiwa governors, wabunge, familia ya mheshimiwa wetu ambaye ametuacha, na wote nyinyi ambao mmekuja kushuhudia kukusindikisha mzee mheshimiwa wetu. Hamjambo? Mulembe? Mulembe swa? Sitachukua muda mwingi. Deputy Prime Minister wa ODM, Mheshimiwa former governor wa Kakamega, sisi tumepoteza siku ya leo, Your Excellency, tuko na blackout katika Bungoma County. Na mheshimiwa wote ambao wamekuja wanamjua Mheshimiwa Sifuna kwa kazi nzuri ambayo alifanya kwa nchi hii ya Kenya. Tumempoteza kwa vile kusaliwa kwa binadamu inakuanga ni bahati tu, lakini kufa ni lazima, hata sisi sote tutakufa. Kwa hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu ailase mahali roho yake mahali pema peponi. Ninaongea hapa kama chairman ya Western Regional Parliamentary Caucus. Naomba sisi sote kama wananchi na wabunge walioko hapa kwa siku ya leo, ya kwamba umoja wetu ni ya muhimu zaidi. Na kwa muda ya miaka 60 tumekuwa tu sisi kama jamii ya region ya Western, hatutakuwa tumeshirikiana kwa pamoja, hatutakuwa united. Lakini naomba hii umoja wetu ndio watu wote, kabila zote siheshimu sisi kama jamii. Kwa hivyo uza sera zetu. Hata ikikuwamo baba, unajua baba ni mjukuu wa 13 wa Waluya. Yeye pia ako ndani. Sisi tushirikiane, ndio tuheshimike. Baba, kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru vile ulituliza nchi hii kwa mambo ya strike. Nasema ni asante sana Mheshimiwa
Prime Minister. Nchi hii ilikuwa inawaka moto. Na hii serikali ambaye iko, serikali yote ikiundwa, inakuwa ni serikali yetu sisi wa Kenya. Na ndiposa baba alifikia